أهلا بكم شباب تانية ثانوي. هنبتدي مع بعض شرح البيولوجي فيرست ترم. هنكمل مع بعض في شابتر 1 نيوتريشن and في بارت 1 اتكلمنا عن الأوتوتروفيك نيوتريشن واتكلمنا عن خطوات أو مراحل الأوتوتروفيك نيوتريشن. Number 1 absorption of water and salts. Number 2 photosynthesis process. في بارت 1 شرحنا عن mechanism of water absorption وبرضه شرحنا mechanism of mineral salts absorption. هنيجي دلوقتي في بارت 2 نكمل مع بعض الphotosynthesis in green plants. أول سؤال بنسأله where does photosynthesis take place؟ يعني بتحصل فين البروسيس دي؟ البروسيس دي عشان تتم محتاجة green color، محتاجة green color، والجرين color اللي هو مين؟ الكلوروفيل اللي هو الجرين بيجمنت اللي بتعمل absorption لللايت عشان تقدر تكمل وتتمم عملية الفوتوسينثيسيس. طب الجرين كلوروفيل بنلاقيه فين؟ في مكانين، ممكن نلاقيه في الجرين ليفز وممكن نلاقيه برضو في الجرين ستيمز. يبقى الإجابة بتاعتنا number 1 green leaves are the main sites for photosynthesis in higher plants. Why? They contain chloroplasts which carry chlorophyll. Number 2 green herbaceous stems may participate in the photosynthesis process. Why? They contain parenchymatous tissues with chloroplasts which carry chlorophyll. Structure of the chloroplasts. عشان أوصل لتركيب الكلوروبلاستس يبقى أنا محتاجة ميكروسكوب. طب احنا درسنا في أولى ثانوي إن احنا عندنا نوعين من الميكروسكوب، لايت ميكروسكوب وإلكترون ميكروسكوب. خدنا برضو في أولى ثانوي الماجنيفيكيشن باور of light microscope is 1500 times while magnification power of electron microscope is million times. هم أول مرة استخدموا اللايت ميكروسكوب. How does the chloroplasts appear under light microscope? It appears like homogeneous mass having the shape of convex lens. يعني هم معرفوش تركيبها برضو من جوه، هو كل اللي شافوه ان شكلها عامله زي الكونفكس لينس. استخدموا بقى الالكترون ميكروسكوب، وعن طريق الالكترون ميكروسكوب وصلوا للستراكشر اوف كلوروبلاست. اكتشفوا بالالكترون ميكروسكوب ان الكلوروبلاست دي is enclosed by double cell membrane، يعني محاطه بدبل سيل ممبرين. السكنس بتاعت الدبل ممبرين دي تساوي كام؟ 10 نانومترز thick. جوه الكلوروبلاست inside the chloroplast there is matrix or stroma which is colorless proteinic substance. يعني الستروما دي تعتبر مادة بروتينية، تتكون من مادة بروتينية عديمة اللون. Number 3 inside the stroma there are disc-shaped structures called grana. يعني جوه الستروما في حبيبات قرصية الشكل، يعني واخدة شكل أقراص، دي بنسميها جرانا. describe جرانا. الشكل اللي قدامنا بيبين لي diagram of chloroplast، بيتكون من double cell membrane، جوه الكلوروبلاست ماتريكس أو بنسميها ستروما، جوه الستروما في disc shaped structure اللي احنا بنسميه جرانا. الجرانا دي بتتكون من جروبس، كل جروب منهم اسمها جرانم. يبقى أنا عندي مجموعات من الجرانا اتربطت مع بعضيها كونت لي جرانا. Grana are arranged along the body of the plastic
where they are linked together by cell membranes. نوصف الجرانم. الجرانم الواحدة الديامتر بتاعها بيبقى 0.5 مايكرو، السيكنس بتاعها 0.7 مايكرو. الجرانم دي عبارة عن ايه؟ pile of 15 or more discs arranged over each other. الديسكس دي بتبقى هولو مجوفة، لأن هي اللي تبقى شايلة جواها البيجمنت. البيجمنت يعني الصبغة. each disk is hollow from the inside. طيب أنا بربط الجرانم مع بعضيها، ففي أربطة تربطهم. طب دي بتيجي منين الأربطة اللي بتربط الجرانم مع بعضيها؟ يقولك the margin of some discs of granum extend to meet the margins of another disk of neighboring granum. يعني بنربط الجرانم عن طريق امتداد الحافات من الديسكس الموجودة في كل جرانم بتتربط مع الحافة التانية الممتدة من ديسك تانية لجرانم جنبيها. كل ده بيحصل ليه؟ to increase surface area of grana exposed to light. Chloroplasts structure. At the end of this module, you will be able to describe the ultrastructure of chloroplasts. Chloroplasts are membrane-bound organelles that act as the main centers for photosynthesis. The number of chloroplasts varies widely in different plants. For example, in green algae like Chlamydomonas and Spirogyra, the number of chloroplasts present in each cell remains constant. In higher plants, the number of chloroplasts varies from cell to cell. Each cell may have 30 to 200 chloroplasts. Although the size of chloroplasts varies from plant to plant, chloroplasts are generally 4 to 5 micrometers in size. Also, plants growing in shade contain larger chloroplasts in their cells than those growing in intense light. Chloroplasts also differ in shape, being plate-shaped in Chlorella, cup-shaped in Chlamydomonas, ribbon-shaped and spirally coiled in Spirogyra, and star-shaped in Zygnema. In higher plants, most chloroplasts are nearly spherical or ovoidal in shape. Like most organelles in a eukaryotic cell, chloroplasts are surrounded by a bilayered membrane called chloroplast envelope and are disc-shaped. While the outer membrane is freely permeable to molecules, the inner membrane is selectively permeable and contains many transporters, such as the integral membrane proteins, which regulate the passage of small molecules like sugars in and out of the chloroplast. The inner membrane encloses a protein-rich ground substance called stroma. The fluid in the stroma contains a host of enzymes, plastid DNA, RNAs, and ribosomes. Within the stroma is another membrane system called the thylakoids. The three-membrane system divides chloroplasts into three distinct internal compartments. 1. The intermembrane space between the inner and outer membranes of the chloroplast envelope. 2. The stroma, which lies inside the envelope but outside the thylakoid membrane. And 3. The thylakoid lumen. The thylakoid membrane is a network of membrane-bound flattened discs called thylakoids, which are arranged in stacks called grana. The membranes of thylakoids are called fret membranes, and the grana are interconnected by tubular membranes called the intergranal lamellae. Each chloroplast may contain 10 to 30 granal clusters with a single granum comprising about 20 to 60 thylakoids. The thylakoid membranes are made up of 20 to 30% lipids and 70 to 80% proteins. They also contain a large number of granular structures embedded in the membranes. These granules are called quantasomes. Quantasomes are responsible for capturing photons of solar electromagnetic radiation and act as photosynthetic units.
The larger granules are called photosystem II or PS2, and the smaller granules are known as photosystem I or PS1. The intergranular lamellae lack photosystem II but contain only photosystem I. The thylakoids contain photosynthetic pigments, namely the green pigments chlorophyll A and B, and the yellow to red pigments called carotenoids. Due to the three-membrane structure, the internal organization of the chloroplasts is more complex than in other organelles. What are the four main pigments contained in the chloroplast؟ ايه انواع الصبغات الموجودة جوه الكلوروبلاست؟ هم 4. نمبر 1 chlorophyll A S color blue green. نمبر 2 chlorophyll B S color yellow green. الاتنين مع بعض chlorophyll A و chlorophyll B موجودين حوالينا بنسبة 70%. نمبر 3 xanthophyll S color lemon yellow موجود بنسبة 25%. نمبر 4 كاروتين اتس كولر اورنج يلو موجود بنسبة كام؟ 5%، يعني ده أقل نسبة منتشرة في الطبيعة اللي حوالينا. أعلى نسبة اللي هي الكلوروفيل A وكلوروفيل B، يعني اللون الأخضر ده منتشر حوالينا في الطبيعة أكتر لون. يقولك give reason. Green color dominates color of other pigments in the plastic، يعني بيسود عن باقي الألوان. ليه؟ due to percentage of chlorophyll A اللي هو blue green and the chlorophyll B اللي هو yellow green is about. What is the role of chlorophyll in photosynthesis process? It absorbs the light energy required for photosynthesis to produce starch. Numerous starch grains are formed inside the chloroplast. Reason. Starch grains are small in size because they will soon change back to soluble sugar in order to be translocated to other organs of the plant under certain conditions. What is the structure of chlorophyll molecule? Chlorophyll molecule is complex in structure، يعني تركيبه معقد. Molecular formula of chlorophyll A is C55H72O5N4Mg، يعني معنى كده المولكيولز بتاع chlorophyll A بيتكون من 55 carbon atoms، 72 hydrogen atoms، 5 oxygen atoms، 4 nitrogen atoms، 1 magnesium atom. المغنيسيوم اتوم is the center of the molecule، يعني لما نيجي نوزع الاتومز اللي جوه المولكيول بتاعنا ده بحط المغنيسيوم في النص بوزع الاتومز حواليها. There is a relationship between presence of magnesium in the molecule of chlorophyll and the ability of chlorophyll to absorb light، يعني بسبب وجود المغنيسيوم في الكلوروفيل مولكيول يقدر الكلوروفيل مولكيول absorb light energy. لو أنا شلت المغنيسيوم هيفقد وظيفته، مش هيقدر يعمل absorption لللايت. Structure of the plant leaf. The leaf contains 3 main tissues which are number 1 the epidermis. الإبيديرمس ده consists of 2 layers upper and lower epidermis. Each of the upper and lower epidermis layers consists of، يعني سواء الأبر أو اللور epidermis layers بيتكون من إيه؟ في الأبر أو اللور بيتكونوا من 1 row of adjacent barrel shaped parenchyma cells with no chlorophyll، يعني كل طبقة من الإبيديرمس سواء upper أو lower بتتكون من صف من الخلايا من السيلز متلاصقة. السيلز بيبقى شكلها بربلية الشكل barrel shaped، نوعها parenchyma not contain chlorophyll. The external wall of the epidermis is coated with a layer of keratin. طب ليه؟ which reduce water loss، عشان تقلل من فقدان المية. في pores موجودة على الأبر واللور epidermis بنسميها ستوماتا، بس في اللور سيرفاس أو في اللور epidermis بتكون فيها ستوماتا أكتر من الأبر epidermis. طيب إيه فايدة الاستوماتا؟ help in gas exchange، يعني لما تيجي البلانت ليف بتعمل فوتوسينثيس، المفروض انها تاخد كربون دايوكسيد وتطلع اكسجين جاز،
طب الجازز دي بتدخل وبتطلع عن طريق مين؟ الاستوماتا. لما يجي البلانت ليف بتعمل ترانسبيريشن، يعني بتفقد جزء من المية اللي جواها. هتفقدها عن طريق مين؟ بتطلع الوتر على شكل ووتر فيبر بيخرج عن طريق الاستوماتا. 2. The mesophyll. التشو ده موجود فين؟ lies between the upper and the lower epidermis layers. طب في جملة يقول لك transversed by veins. veins يعني عروق. يعني ايه عروق؟ لما تيجي تبص ورقة الشجرة بتلاقي فيها خطوط، الخطوط دي بنقول عليها دي العروق بتاعت الورقة اللي احنا بنديها اسم veins. الفينز دي بتبقى موجودة جوه الميسوفيل tissue. The mesophyll tissue consists of 2 layers. Number A palisade layer. مواصفاتها ومكانها فين؟ أولا this layer lies below the upper epidermis. لما نيجي نوصفها it consists of one row of cells. يعني الlayers اللي هي palisade layers بتتكون من ايه؟ one row of cells. السيلز دي بقى are cylindrical, elongated. They are arranged in columnar form perpendicular to the upper leaf surface. يعني بتكون مستطيلة عمودية على ال upper leaf surface. قصده بال upper leaf surface هو ال upper epidermis. They contain many chloroplasts. طيب يعني هي فيها كمية كبيرة من الكلوروبلاست ليه؟ ما هي ناحية ال upper epiderm فبتاخد لايت أكتر عشان تعمل فوتوسينثيس. طيب الكلوروبلاستس دي يقول لك ايه؟ ليها مواصفات معينة. They contain many chloroplasts tend to arrange themselves in the upper part of the cell. يعني حتى الكلوروبلاستس اللي جوه الباليسيد لاير بتكون دايما بتميل تكون ناحية الجزء العلوي من السيل upper part of the cell. ليه؟ to receive the largest amount of light rays. The second layer of mesophyll tissues is a spongy layer. مكانها فين؟ lies below palisade tissue. طب لما نيجي نوصفها بنقول عليها ايه؟ irregular shaped and loosely parenchyma cells. يعني عبارة عن cells بس غير منتظمة الشكل. Between parenchyma cells there are wide intercellular space used for aeration. يعني في مسافات بين السيلز من ايه؟ بتدخل منها air فبتساعدنا في الاريشن في التهوية. The cells of this tissue contains lower number of chloroplasts than the palisade tissue. Number 3 vascular tissue. Tissue ده consists of numerous vascular bundles which extend through the veins and venules. يعني بيتكون من حزم وعائية عديدة. الحزم دي موجودة داخل ايه؟ الفينز اللي هي العروق، venules العريقات. طب ايه الفرق بينهم؟ لو مسكنا ورقة الشجرة بنتفرج عليها بنلاقي فيه خط في النص بيقسمها نصين، خط طويل من بداية الورقة لآخرها. الخط ده باسمه مدرب. على الخط ده من الجنبين فيه خيوط تاني أو خطوط تاني بنسميها فينز. الخطوط دي أو الفينز دي بيطلع منها خطوط تاني أصغر فبنسميها فينيولز. فما يقول vascular bundles دي موجودة فين؟ في الفينز and venules. طب المدرب اللي هو الخط اللي بيقسم الورقة نصين ده مدرب contains the main vascular bundle of the leaf. لما ندخل جوه الفاسكولار باندل جواها several vertical rows of xylem vessels. صفوف رأسية من الزايلم vessels. بين الصفوف دي في سيلز تاني بنسميها الزايلم parenchyma. الزايلم كله عامة بيعمل ايه؟ transfer water and salts from root leaves. الزايلم بيبقى ناحية الأبر إبيديرمس. الجزء التاني من البندل بنسميه فلويم. الفلويم ناحية اللور إبيديرمس. فايدته ايه بقى؟ ترانسلوكيت، عملية نقل. بينقل ايه؟ dissolved food from mesophyll to the other parts of the plant. يعني بعد ما الميسوفيل يكون الفود بتاعته بعد عملية الفوتوسينثيسيس بياخد الفلويم الفود وينقله لباقي أجزاء البلانت. الشكل اللي قدامنا بيوضح لي structure of the leaf. بتتكون من الأبر إبيديرمس covered with cutin، اللور إبيديرمس covered with cutin، الاستوماتا اللي موجودة في الأبر وفي اللور إبيديرمس. بين الأبر إبيديرمس واللور إبيديرمس في الميسوفيل تيشو اللي بتتكون من باليسيد تيشو وسبونجي تيشو. في النص في الفاسكولار باندل اللي جواها الزايلم وفلويم.
plants are special because they do not have to look for food as they make their own food. They take up nutrients from the soil through their roots, and the stems carry them up to the leaves, which ultimately prepare the food. Though leaves of different plants are different, they have some common features like midrib, margin, veins, leaf apex, leaf stalk, veinlets, and petiole. The petiole is a short length of stem that joins the leaf to the main stem. Leaves come in all shapes and sizes, but they all have one function in common. They prepare food for the plant. Most leaves are green, thin, and flat. The green color of the leaf is due to the presence of a substance called chlorophyll. The leaves are flat and thin, so they can trap as much sunlight as possible. If they were thick, all the cells wouldn't be able to get much sunlight or carbon dioxide, but they would still need to have food. The midrib and veinlets keep the leaf firm and exposed to the sun. If we observe a leaf section under a microscope, we will find small pores on the undersurface of the leaf. These pores are called stomata. The stomata help to absorb gases from the air and also give out gases. We can also call the leaves the lungs of the plant. The leaves trap the energy in sunlight using chlorophyll. This energy is used to make sugar from carbon dioxide, which they get through their stomata, and water, which is absorbed by the roots. The process is called photosynthesis. Photo is derived from a Greek word phos, meaning light. Synthesis means putting together. Photosynthesis can take place only in the presence of the sun and hence during the day only. As the plants prepare their food, they produce oxygen gas. This gas is released into the air. This way, the green plants purify the air. Let's do an activity. Take a small potted plant of tulsi. Keep it inside a room, away from sunlight. Water it daily. Observe what happens to its leaves after a week. The leaves are not green. They have turned yellow in color. If you look at a few trees closely, you will notice that the leaves grow such that each leaf gets as much sunlight as possible. So we know that plants make their own food through photosynthesis. But how does a plant get together the ingredients it needs for this? Sunlight, carbon dioxide, and water, and then combine those to create glucose and oxygen? Well, that's what leaves are for. A leaf is like a plant's food factory, and its parts work together to get the reactants into one place so that photosynthesis can happen. Let's start with sunlight. Have a look at a leaf. The top of it is exposed to the most light, so the cells specialized for trapping light are on top. These cells are called palisade mesophyll, and they're packed full of chlorophyll, the green chemical that plants use to absorb light. That's why the top side of the leaf is darker than the bottom side.
You should also note that most leaves have a large surface area, so they can trap as much sunlight as possible. What else do we need for photosynthesis? Carbon dioxide. That's where the bottom of the leaf comes in. It's got these little pores called stomata, which open up so carbon dioxide can diffuse into the leaf. They're controlled by sausage-shaped guard cells, which open up to let carbon dioxide in, but they can also close the stomata to prevent other things like water from escaping. So the carbon dioxide comes in through the stomata, makes its way through the gaps in an airy layer of cells called the spongy mesophyll at the bottom part of the leaf, and then heads up to the palisade layer for photosynthesis. Leaves are thin so that the carbon dioxide won't have too far to travel. So we've got sunlight and carbon dioxide now. What's left? Water. Water comes up through the roots and stem and enters the leaf through a vascular bundle, which contains a hollow tube for water transport called the xylem. Look at how the vascular bundle spreads out in the leaf to form veins so that it can spread water throughout. So now the leaf's palisade cells have water, carbon dioxide, and sunlight. All they need to photosynthesize and make glucose, their food, and oxygen. But how does the leaf prevent unwanted intruders like bacteria from getting in and stop important reactants from escaping? Above the palisade mesophyll and below the spongy mesophyll are epidermis cells which produce a waxy coating called the cuticle. The cuticle seals up the leaf so that the only way in and out is through the stomata, which are regulated by those guard cells. Now let's go back through the parts of a leaf, from top to bottom. We've got the thin, waxy cuticle, then the epidermis cells. These basically make up the leaf's skin. Then comes the chlorophyll-rich palisade mesophyll, where the bulk of photosynthesis occurs. Below that's the spongy mesophyll, which have plenty of space in between them for reactants to move through. Through that space stretches the vascular bundle, with xylem to transport water and phloem, which transports sugars after photosynthesis. And below that, we've got another layer of epidermis and cuticle. Spaced around the lower epidermis and the cuticle are the stomata, with guard cells on either side. Leaves come in all different shapes and sizes. Look at a cabbage leaf and an oak tree leaf. But most of them have these same parts in common, which allow them to get their reactants in and perform photosynthesis.